Hi everybody. Now we are back to explain another subject, very important subject in Unit 6 for 6th grade and Unit 7 in 5th classes. The passive forms or the passive voice. I know this subject is very hard to explain. I'll try my best to explain it to you in a simple way and in details. Maybe you wonder, what is the point of the passive voice? Why do we use the passive voice? Okay. We use the passive when we don't want to say who or what do or did the action. And in formal speech, formal writing, in scientific research, in journal, and in other formal institution. And even the native speakers, they use it a lot. Okay. First of all, let's look at this sentence. We have active and passive sentence, you know, in English. Let's go back to the active sentence and take one sentence, a very simple example. The children ate the cake. The children ate the cake. Okay. And this is a simple sentence, consists of the subject, the children, ate, verb, and the cake object. بالمناسبة أي جملة الأكتف، الجملة المعلومة المبنية للمعلومة أو المعلومة ما نقدر نحولها إلى المبني للمجهول إذا ما تكون محتوية على ثلاث هاي الأشياء اللي هي ال parts of speech. عندنا السبجكت لازم، الفيرب والذي the object المفعول به. يعني الجملة اللي ما بيها object مفعول به ما أقدر أحولها. الأكتف بصورة عامة الفورم مالته يعني in general subject يكون من الفاعل، auxiliary مثلا helping verb أو auxiliary خليته بين قوسين ممكن يجي أو ما يجي حسب الزمن، والمين verb الفعل الرئيسي والobject المفعول به. Okay, how can I change this sentence in active form into passive form? So if you want to learn, you have to follow these 5 steps to change an active into passive. So be with me. We have step number 1. Identify the subject, the verb, and the object. As I said before, يفترض إنه لازم نعرف إنه وين الفاعل، وين الفعل، وين المفعول به بالجملة. Step 2. Move the subject to become the new subject. Move the subject. Move the object. Move the object to become the new subject of the sentence. أروح على جملتي. أبقى هنا أشوف المفعول به وينه؟ هذا المفعول به حسب الخطوة الثانية. مفعول به راح وين أقدمه بالبداية. فراح يكون هو الفاعل الجديد إلي بعد ما أحذف الفاعل. أنا انتهيت من عنده already. الفاعل الأول يعني السبجكت حذفته، انتهيت من عنده، ما راح استخدمه حاليا. فأحتاج إنه مكانه أخلي فاعل، فراح أخلي المفعول به as a new subject أو agent احنا نسميناه الفاعل. إذا هنا راح أبدي أقول the cake. Step number 3. Check the verb tense in the active. انظر هنا أشيك إنه جملتي بيا زمن. كل زمن إلى قاعدة معينة
على أساسها نغير الباسف. الزمن هنا عندي الفعل ate ماضي، eat ate eaten. إذا بهاي الحالة لازم آخذ قاعدة الفعل الجملة الماضية. إذا أوكي، قبل ما أبدي شيكت الزمن، أوكي خليتها ببالي. step 4 conjugate the verb be. هنا الverb be أريد أنوه عليه depending on the tense and the subject. يقول لك حول الفعل be حسب زمن الجملة. كل جملة كل زمن البي يتغير وياها الverb to be. يعني شلون؟ أنا بكل الأحوال الفورم الأساسي للباسف كقاعدة أساسية، هاي قاعدة أساسية للمبني للمجهول للباسف، راح تكون الأوبجكت مثل ما قلنا هنا، والبي راح نخليه هنا بس حسب زمن الجملة. راح آخذ ممكن يكون am is are was were being been أو will be أو حسب الفاعل. وبعدين نشوف هسه بالستيب الآخر. أوكي، الستيب الخامس add the past participle of the main verb after be. أنا الفعل عندي ate، أريد التصريف الثالث مالته، لأن القاعدة تقول ما أقبل إلا التصريف الثالث للفعل. فأوريدي نخلي ببالنا إنه ال8 التصريف الثالث مالته هو eaten. أوكي، هسه أرتب جملتي حسب هاي الخطوات اللي أمشي عليها. وقبل ما أرتب الجملة أشوف إنه خلوا ببالكم إنه امشي على هالخطوات. وايضا هنا ابغى اقول السبجكت راح يحذف هنا، عندي المفعول به حولته هنا، الفعل بي خليته، وايضا التصريف الثالث للفعل حولته الى التصريف الثالث للفعل. فابدي امشي على نفس الخطوات. اقول the cake، الفعل البي يفترض اخلي البي ثاني خطوه انه اخلي البي بالماضي اما was او were. because I have a singular subject مفرد، اذا راح استخدم الفعل الverb to be was يتحول الى الواز. والفعل eat مثل ما نوهنا راح يتحول الى eaten. The cake was eaten. خلصت جملتي. If I want to mention the subject، أريد أني because somebody asked me about them or about it or whatever, I could mention the subject by putting by and the doer of the action, by the children. If I have to. مو إلا إحنا جملتنا انتهت لهنا. لكن إذا أحد somebody insisting on on telling him about the subject or doer of the action, I could say by the children. أنا جملتي لحد هنا انتهت. مثال آخر. People use these coins in Egypt. جاني سؤال، طبعا أكثر من طريقة سؤال تجي واحدة من الطرق إنه people use these coins in Egypt passive. واللي passive أبدي على نفس القواعد مالتي أو نفس الستيبات مالتي، الفايف ستيبس، وأيضا عندي هنا وديتكم إياه. بس قبلها أباوع نفس الحالة. People use these coins in Egypt. حذفت I omit the subject. Then where is the object? These coins. I identified it and I put it here. These coins. Because the sentence in a present simple، الجملة هاي أصلا هي عندي بالpresent simple tense. شلون عرفتها؟ واضحة جدا. أولا because it is a fact، حقيقة. ثانيا عندي plural subject and we have base verb، فعل مجرد.
these coins. عندي قاعدة ال present simple راح تكون object plus am أو is أو are plus past participle. بما إنه عندي هنا these coins عندي plural، إذا راح أستخدم are. الفعل أحوله إلى التصريف الثالث للفعل regular verb، فأخلي له دي فقط هنا فيصير are used، وأكمل prepositional phrase اللي هي in Egypt. هذا هو أول قاعدة قد تكون إن أو أول زمن استخدمناه اللي هو present simple tense. This is an example in general. We have the past simple after we have already taken and explained the present perfect, the present simple and how can we can change it in passive. Now we have the past simple. I have a sentence. They, inactive, they built the house in 1893. Okay. This sentence is in past because we have the verb built, and if we want to change it, we have to follow this rule here. Object plus was for singular, plural for a plural word, and the past participle. Again, we have the third form of the verb, the past participle. They. إذا إحنا بدنا نحول هسه جملة الأكتف into passive للمبني المجهول بزمن الماضي البسيط. They built the house in 1893. They حذفناها الفاعل. The house is the object. فراح نقدمه هنا راح تصير the house singular، راح نختار له إذا هذا الأوبجكت اللي تشوفون، وعندي was لأنه مفرد، والتصريف الثالث ما built هو نفسه built. It is the same. وكمل جملتنا in 1893. This is for the past. The second one or the third one, we have the future simple. Again, we have a sentence. She will sell the car by the weekend. Future form. Future form. She will sell. Okay? This is the active sentence. I want to change it into passive, and I have a form in passive. So I have object plus will be. Here we have will be plus past participle. We omit the subject. We put the new one, the object, the car, will be sell. راح يصير تصريف الثالث past participle for sell is sold. 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 This is the first one. Sold by the weekend. Is that clear? The next tense is the present perfect simple. زمن المضارع التام. And we have a sentence in active. Her husband has left, auxiliary, left past participle, the washing out in the rain. Okay? We omit her husband. The washing is the object. Yes, sorry, the washing, yes. The washing. First of all, we have to make the form object plus has or have for singular and for plural plus
been, we have been, and past, again past participle. The washing, again this is a singular, has been left. Again we have the same form, leave, left, left, left. The washing has been left out, preposition after the verb, out in the rain. Next, we have the present continuous and the past continuous. The present continuous المضارع المستمر الactive عندي جملة active. The students are studying, like you, the students are studying English online now, right now, at the moment. We have to, so the students are studying English online. We have the form object plus am for I, is for singular, are for plural, and we have the being instead of the verb. Being plus, again, past participle. The student, we omit the students, are ing, and we have English, the new subject, English, is, because it is singular, مفرد, is, being, the ing form is taken by be, being, plus study, the past participle of the verb study, studied, I-E-D, online, now or right now. So, English is being studied online now. And the last one, the past continuous, I have an active sentence. I was having dinner when she came. I was having dinner. We have our sentence here. This is kind of adverb. I was having dinner, or a keyword. I was having dinner. The form in the past continuous الماضي المستمر كان يحدث في الماضي بصورة مستمرة in progress. أيضا object plus was for singular, were for plural, and again we have being because we have ing form and a continuous form, progress form, and the past participle verb. التصريف الثالث بالفعل. I was أحذفها having أيضا حتى ما لأنها راح أحوله dinner. إذن هذا هو new subject اللي هو الأوبجكت صار عندي new subject dinner. Was singular, was being, have, had, have, had. Dinner was being had when she came. I can put the doer of the action, I can change it into by, we can put it here, by me. If we want to put, or if we are asked to mention the doer of the action. I hope you understand
all the tenses in passive forms, and how these steps, how can we change these tenses into passive forms. And again, thanks a lot.